kumbo kuma duju malla bamba moyti kuma duju malla bamba moyti kuma moja olye baba kuma moja olye baba kuma jawiyan tembi kuti kuma jawiyan tembi kuti kuma yeye kurwole yeye kurwole yeye kurwole yeye kurwole yeye kurwole yeye kurwole kunu imitamunto kunu kunu imitamunto kunu mbitala soto domolela kunu tekere mese obenyato tekere mese tekere mese 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 yeye kurwole yeye kurwole yeye kurwole yeye kurwole yeye kurwole yeye kurwole parantambaye parantamba kunolwo parantambaye parantamba kunolwo musubara wala kumbo moyo kunolu benna mano banna ke dulayini parantamba ye parantamba kunolu parantamba ye parantamba kunolu musubara wala kumbo moyo kunolu benna mano banna ke dulayini why now mbali woye why now mbali why now mbali woye why now mbali kelenola mbali woye kelenola mbali wo malla be futa jo ya kala mama janke wa bike mukulun kalauti daba la yiro bike manafa musolo fatinyala bi musome talibolo ya taninala bi musoma nafate wolo fajankama bike mukulun kalauti daba la yiro bike manafa musolo fatinyala bi musome talibolu ya taninala bi musoma nafate wolo fajankama mukulun kalauti daba la yiro bike manafa musolo fatinyala bi musome talibolu ya taninala bi musoma nafate wolo fajankama kuma kamune kumbo kuma kuma kamune kumbo kuma duju malla bamba moyti kuma duju malla bamba moyti kuma moja olye baba kuma moja olye baba kuma jawiyan tembi kuti kuma jawiyan tembi kuti kuma yeye
vitamunto kunu kunu vitamunto kunu mbitala soto do molela kunu tekere meso be nyato tekere mesen tekere mesen 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 ye kurwole ye kurwole ye kurwole ye kurwole ye kurwole ye kurwole. Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujereng, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanyang, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, a place of tranquility, Ideal Swami India International provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, a football field, internal paved roads, and street lights with ample parking and plantation at the heart of urban Gambia. In Birkama, at Bojankuna, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Birkama Highway with paved road, electricity, and water. And of course, our newest estate, Paradise View in Salaji, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coastal highway, with ample options to choose from, along with flexible payment plans. Global Properties is clearly the only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions. Yona Enterprise wolle nata enen kukuto sakonyin sunkaro me ya nyatsina Yona Enterprise bale da me wala musela kunda bambot ye mune sambale na wala mu dulino me ya lon ko ka fire refined sunflower oil nyin dulino lo ni e domo jata kende ya don ne biji e nyaali be sene ade ne dulini kendo long andi min le sambana itol fanka wala dom nyine ya sabo alanno wart wala na lafta jama sandiro la nyin dulino lo to wala kilin sandirolu alferol ke ali Yona Enterprise kachanyo ya 90003926832151 7338899 9805526 Yona Enterprise babale dami wala musera kunda bambot highway butumbade mol alunga ferol ke sunkarode nata mol lafta domor kendo lela nyine ya sabu Yona Enterprise ye nyin sambale nan pour nyin kamala nale nyin tulolu domo wati lanna ya la bije jata kende ya la fanna Yona Enterprise jana ma TK German Gambia Solar Enterprise. TK German Gambia Solar Enterprise bali muri bale dame wala musukuta sateti cinema anin jamen batema. Ñinul dum femo fen ni wala mu sola jora wonti nyin kamala ka kurama malali anin solar energy la ya bele so. Kabrin charge controller solba fo solar panel fo battery lo anin inverter anin ku kota mo ya bele so tal. Andi manna da wala tol min yanun kalbe office do ko wala al feror kale bako pol soto nin kamala nin kurama tata isaje ko alla jora wolo wolte tinyala
badi wole manna da wala TK German Gambia Solar Enterprise e continue ta kajiku of an bay bankoka e ko boholo e ka boholo sinne andi ka installation of bekele kabin sindiro to fo jibe futala wato binne la pompolo badi mo na lafta nyin ko be la fego fe yalon ko wala ka do boholo la ko to nyin kamala ay jiyo findini na ngammi wala ngampu alfero ke ali la mental katanyo yano Germany +49 1517032696 wala le Umar Bojang commande Gambia 3782024 andi la nyin number floor bebe WhatsApp ngale ko TK German Gambia Solar Enterprise ila solar panel la li la solar jorangol be ka bonan Germany le andi la bohol fanandi la bohol jorangol be ka bonan Germany wala badi mo kamune bato alingam bolen no TK German Gambia Solar Enterprise mi yalon ko bali sukuta sate la to andi kadene le tiwotini kabotana se so dala kata fo tala lulu nata bida militan saba wala badi mo alingam bolen no na lampolo mala ya anim fanan na jisanu ngol min TK German Gambia Solar Enterprise wala nata puruka cool sone ande moli kuramo aninji badi wolo lam toñati Jula Finance Company Limited wolle bulo ben bi programme koto andu wolle mu dulati dami yanon ko e ka fami di best rate wala mu nyindi ko falindiro la fannala na li dollar le ki wala li pound le ki wala li tubabu kodo le ki akake Gambia kodo minti wala kasiya nyin don be ka minki wala ya sabu ko tollon di best rate ande manna da wala itolle tariyata andu lanno be da koto andi be koku kala ikabe nin professionalism le sambanyola wala ya sabun kade ko julodo siata de bari yon bari Jula Finance Limited itol mu nyonta wonti julolo kono wala nyinte modo bade ngolo atul min yanon kalbe tubabu walbe do ko wala hana manke tubabu do te Gambia dingol min yanon ko be dunia karo beda Jula Finance don dinkirate dami yanon ko salma ko kala ko do ta ke kale direct deposit Gambia banko to banko diatete amunde tebe dawoda dron ebe Jula Finance kata nyala nini katata ye kodo di la yafo ko ntelafta le bank account o yela nyim banki karto itata danta wolde to min betuta ji Jula Finance wala ko beto poto isaje ko ye bank account o yele bank min diate Gambia banko kan andu dami yalon ko ni lafita mota o kodo mala fo janni wato min ne to fambe sela nan badi ngol wo wato bantare wato mi yalon ko alkafo nganna kodo ki kariya aya be do nganna kodo kite bar sain Jula Finance ko inata le ka woson ko lu bang bayrin Gambia mbede mo kilomote wala nan lafta la kodo kala banko to Gambia banko kan ron alfero ka ali Jula Finance katanyo ya ni telefono la +44 13842404226 wala mobile to +4479495333233 wala handsand o mobile kilometer se commande no le +44794914464 wala liye commande telephone ba fa to +44138435979 wala handsand on another mobile +44743806140 badi mo Jula Finance itolka direct deposit leke banko to andika bank account create ali ayatara fango man taje andi manna da wala fana kala nyim mobile topo poto na lafta alla ter kaluntel wala alla numunyolu sako jamfa jan kanulal na lafta alla partners wala mobile topo platform alta Jula Finance ko fana kele ador min fana yalon kalbe dinkira kota ngol to alla molbe suja na lafta la cash power topo to la ikanyimbe kele wala bade ngol nyenne ya sabun ko julol siatal de bari julol min boko Jula Finance wala man siya wala Jula Finance jarama
badi wol nyendo mu job vacancy de wala mu doku bunda yelta kote Gambia banko kan kale doku bunda yelta jumale wo doku bunda yele ka fole coastal security me alon ko bale coastal road wala ko nyintembo to be funding kel ta kan doku wala le ando la jolu karfa jolu mu fennete me alon ko anyafa wata baki wala ka fo mbi janne doku man soto doku man tara kering coastal security ko wo bantale sign e ko nyin tembo to kabiri musol lombang fo kambandi won lombang e ko ye bunda yele nyin kamala e salta security doko la damini alon ko e bal train na le nyin kamala doko e ko yalla ne wo doko ko ta la tumala minna e sina uniform o di alla ali ke private security te banko kan bari doko man fisi a doko te bari nyin private security kodo le bije kodo mi alon ko ya foko ila jolu fanga niya kesen wala fanga siata police wala fana na jodi wala wakamara doro mari ni lafta ko le sidano le coastal road coastal security ye dum ye interview wolo dula to niya tare qualified wolo dula fanga to le ibe do ko di le la train dati wala na lafta kuma ko ni moyla nyindula to ali commande telephone wala 793 عليكم عندي تليفون ولا 793-6889 ولا 325-3103 ولا 273-9974 ولا 9050-513 بعد ولا عندي النمبر تا علي بعد ولا الدور مني على كوي يبسول كونه مندو كوسو يبسيرين يكودو كوسو منديا سايندي diaspora Gambiano natale doku bundale yele karo bela wala coastal security ni alon koy bali coastal road badi ngol wolle be kumandiro la ko funding kelu kabere musula fa kela albe futa doku bidele doku te banna badi ngal siata nyawnya alte wo doku banno wala wokamala mba fola funding kebe dawda ni mba musulu katafo mbari nyolo ala la dinngol informale ni telephone number de la 793-66889 wala 3253-100 wala 273-9974 wala 9050-513 wala mo la number ti nali e commandi alse do ko soto nin karo fata alfananse karfa jo soto isa de alfananka kafundawke dina wati kata wala coastal door security wala nata pour ka do ku soto ka yirwande anin ka do kunta ya bay bankoka mbaadel la moy laalo jiber laalo mobe dawda kabirin Gambia fo Gambia e bantala ngal mumela be konton alto la anali jamu ndawlo misilme ya konton dirola assalamu alaykum konton diro ko la baadi ngol
nsala bismillah koten na programme to mimbe kering nka fo wala nyam nga dati wala nyama mba foka wala fana nyama andum fana Allah subhanahu wa ta'ala man sabayatu be continuer la ka banke wala nyama barbadi ngol folo jannin nalbe dun na nyim programme fankono mi yalon ko biyate jam fala bela fela ka programme dati ni ate dati nya kirimol bayri sila koto kada sate koto leto andum samato koto nabe bulu ate dunya kilimolo wala ya sabu bi fanan be programme dati la nim man satallale toma bismillahir rahmanir rahim katu ko atelom man satallati kum faya kuno mi yalon ko ayentulu dada amanna dan tul dada damala bari tul hadama dimol ayam bula fi samanti dada refemol le kono mi yalon ko wala mu hadamati ani hadama dimol mune hadama dimol bula fi samanti dada refemol kono bari hadama dimol de atela fisamante yabe bankeri ne abelore katu ko mune a bankendi ka londi wala mnyenti ko hadama dingol kono mari man satalla mi yalon ko amuko wonno lati ay na kuntiba ana terma anin jongo be fisamante min katanna kila bati Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya bondi wo hadama din kafole kon bara man na daw wala wo hadama din ngol fanan ay hakkilolu dinna hakkilolu min yalon ko ay tum fangolu bulungi tamandi wona tan ke khalifoluti dunia banko kanjam bari Allah subhanahu wa ta'ala samole atan kala hadama de motun tolo bara senke jiri kuntoluti ay kenneliti walla ay ke tumboti walla ay ke fente fantol fe min man nafaso bara Allah subhanahu wa ta'ala mo alalati ala dunka ala kuwole ke abuka mo kuwoke anda abuka malaika kuke ala kuke wala mun tol lamanta bemoti andum fanan alay kuwo kuke ntolute kuno lawno woto andum Allah subhanahu wa ta'ala de min diyata e dorom aka wo doron nek kati ko anem do tala office oto ma ko la tabulu yamar la tabulu andum fanan abuka mo hakkilo nyinin ka na la fita kuke wala ya sabu ntolo hadama de mon min yalon kay mbula nyim fi samantelo kono ntolo te bolo no la alama wala min nyanta mamanta be ngoluto andun sinin so ma sa kenya manta be dan siri ngoti wala mnyenti ko wati kate Allah subhanahu wa ta'ala tento ka jayi anin ka warandi tentro anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula soto baadi mo ni wo bota je serum kunun ko ni modo le ka ben ka mimbe keri lamoy bi afele tantol fe woli je danko commandiro mi yalon ko balula bebe wala batukan walla mbe duwala ni wo commandiro be futalante natul be la lungo minna asen taraku fondin sila fanda kendo sita bayrin kirlo mi yalon ko ate mo kar ye soja o kirlo be futale lale ya moy bang kirlo nyimbe futale male so wala ya sabu bi tolu tem fejang andun tolu min yalon ko be dunia Allah subhanahu wa ta'ala e kule dintel lay ku kenni wala nyinde ko na sabante furelo nse nafano le haniya tara e man tara balu kon be nafano le nyaadi le
wala mu ñenti ko nakunti ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay min bankenye min yaron ko abukadi yamuna niyora ay yinna fonya ko ntolo hadama dingol de sako amisilme kunda ko joranten tolo bulu min yaron ko wala tambita duwat joranten tolo bulu min forta duwat andun joranten tolo bulu min sembo warta duwat ñinne asabu na sabante fureli nte fenki no le soto fengolu to hani to fango minul do ko ye tuja nte fenki no e dum fengolu to nse min keno min be futale ma wala mu duwat duwa wala munti wala mu ka ala dadi wala tumala min na wobe futale male nte natol mu me be alanga deng nga wo duwa ke ka ala dani ñin kammala na wo sabante furelu ka folo na kunti ba fangoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anala dimbaya senolu anala saybe kendolu ani misilme sabante fure to malu min yaron ko wollon faluti mbalu mbari ngolu kuke nyolu mulunta nyolu fo Allah subhanahu wa ta'ala se la jamo sonea ay nemo nin kafaro ke dundi jannatul firdaus badi ngolo ni wo botaji be Allah subhanahu wa ta'ala dani la fo bi fana nyim programme to fa sen tanka nengola masibola bari asen manta ben nengola kayrola be murun naka kando nyine man satallabulu min ka kando di ala jongola bayrin atadom mansoti mansola manso kum faya kuno sango mario banko mario anin ikono kono fengo be atade kala jongo kere kere tombon jongo ko na minulu dada ay kanda andu ning Allah subhanahu wa ta'ala ya ala jongo min kanda setano marufo buka wo filindino min keta iblisati ning iblisa kota min filindira hadama dingo setano te filindino la jino setano te filindino la say sayol te filindino la sako sulu saji bal ning kamala bi fonsa kumfano ning alhamdulillahi rabbil alamin mbadi gambiyankolo ngali konton koten mbali bismillah la programme to bi programme nyinte jamfala bari programme to mu menti wolom nyinte ko gambia dingol men yalon ko be gambia e banta musu kafurin ke dindin ke ba yen sambalale de e koy lafita lonnale kodol minjo do la dala sikilin do la dala sifula do la dala sikeme do la wure kilin do la million kilin e koy lafita le kodo minjo tumala min na banko president lota ko mo mate sponsor mo man ko di diala atele mo fale ngote atele fale ngoke walla gambian ko min yalon ko be bantala e koy lafita lonnale ye kodo min la nyokan adunta munto ñindemo na programme ko ngote bi kunon ko nga fole ando nga confirm le kodo mi yalon ko wala bota GDF bulu kadum na former vice president o bulu mimmo aja Fatoumata Tambajang Jallote kodo bota janne kodo futata je bari kodo futade ngo je mune keta kodo keta nyaadi lafita nyinne lonna ando ning ala sonta ntem fonyo la nyinin karola ntem fonyo la kiskisirola fo janne wato mi yalon ko mbe kuma ko yo soto la nyinto bari Fatoumata Tambajang Gambia dingo lem Fatoumata Tambajang nin tumiro ba kan nganyilla minna wolom nyinti ko
altolu badimolu ali fonyo kadiyamu fatumata toyala bayrim fatumata te lakira abe duniya momin be duniya andum be technology de kono imagine tebe diyamu kan Gambia altol be America le ben jibe kan imagine tebe diyamu kan Gambia altol be Sweden al ben jibe kan imagine ntebe diyamu kan Gambia altol be Saudi Arabia al ben jibe kan anin duniya dawoda mune wono wala mu technology nganyilla minna wala mu nyenti ko Fatmata Tambajan Jallow tumala minna nyillungol kono coco wulta la kuwala modu namina pa modu jalayla muna ina kanyinin karoke inyanta ferole kala ye mako ye Fatmata kumandi niata itolu badi ngolem ya fay ko pa modu be nyinin karola de Gambia dingol be nyinin karola walla Fatmata finti yena nan yene fango saniyandi ya fo modi ko do biri ya dila ya ta nyillum karle ya dundila account kono ye jelle findinde watane wati bayri na nyinne expect Fatmata Tambajanna because molo mi alon ko ala makamo warta bake ay do ko kele ay minister ya kenun janne ay do ko kele United Nation dinkira jamaluto andu amurunta keta Gambia la vice president amunta Gambia mume be mo kelinda male ba nyato muna ne wodo ko di atela e ma wodo ko di mba kajala mimbe sirim birika mala bulunda ko majana muna ne wodo ko di ale ma wodo ko di mba fatula mi alon ko abe penyam mina ne do ko di ala e ma wodo ko di mba kanyalan mi alon ko abe jara tonya taba muna ne do ko di vice president ya di Fatmata Tambajanna e maadi musuke bala mi yalon ko kabri loya Usenu Dabo muta wala be lorim banjuna be den kilo lala abe tarala abe jala amansila ka tuko Fatmata la karan anala kuningo anin ala kato bara manke ala kato da mat ka tuko nin kato lon Fatmata ma kata katambin toluti mo dabulata nyin changes kono Fatmata ma kata katambi woto bele nga kata iba fala la ko kari jututa kari la katola bari bele ya kata fengo fenda bulata nyin kono fo fali mo kata wala Fatmata la karamo na la competence wala ya sabu nyin jela wala nga nyinde nyilla ko kodi wo kodi dunta bulo kono mi alon ko moli ya ki jamale la pola Fatmata nyanta fero kala le ka safero nate ma keno abe bisi la barase klako soto mimbe safero kala kodi nangamle nata bi nga nangamle dundina account kono nga nangamle bondi bi nga moto car le jo nga essence le sang nga konton car le taba nga nyinne ke ko wali sono toyal bari ne wolo manke then ignorance is not the excuse for the law ka fo malong wo manke fambora mati luwati nyato ando nyinyanda nyillonnale so woka mala dombe wo sakende la jele mbel laban na wala temela mina kan sai so sai la fida minna wala mnyinte doron nga jele ko na foreign minister kuto me yalan ko wala mu yaya jamela boy otino badi mo Eko because they are competent and they are Gambians. Momodu Tangara ngajele ayenyum bagola. Ay envelope ka kono mimbe o envelope kono ntolo malo. Media malo, mo malo. Fo Tangara ni minuri yaki kata Equatorial Guinea obian ya andung Tangara la kibar safela do mi yalon ko wala mo seku sisate mi yalon ka be foreign ministry ay nyinne fontolu Gambia di ngoli ko president Barole Tangara ki obianya amma ki nyinna pour kata yaya jamme negotiate ka samba kata kitindi amma ki nyinna pour ka yaya jamme samba nan jangana ngana kitindi bara ya kile pour kafunyo ya ni chokinyolo mimbe Equatorial Guinea ni Gambia temo
pour ka wota ka bambandi kibar talal yi ñinne fonye ila kibaro luto bini yalo ko wolle bota foreign minister bari badi ngol fo tangara lombang fo tangara la boss lombang fo man sakundalo ngale ko politiko mandan dunia alkana politiko ke dunia ko damati fengo fen na keta dunia fengo fen na fota dunia wala mo kitiyo yo malkiya bari nganyim fo janden ko ngaka wandilal be nyinin kale ko fo yo malkiya madu ebe mo kitindi le ye la minke yo malkiyama iko hani ye ko minke dunia yo malkiyama Allah subhanahu wa ta'ala be kitindi la wala politiciano jiki bonkoto wo mu jamfaleti andun jamfadu kontibo ba komal lahido nyine asabu kabiri yaya jamme wato mi yalon ko abalanta kaboje kabirin ECOWAS nata ye kidolu firfirinda kunto asilata nyinke jote abota wala nyama bari United Nation nata safero ke katande ko itolni Gambia man sakundani yaya jamme agreement ole bayde wobota United Nation na website ole ko ye agreement ole ke ko yaya bitale ata dabula la Gambia la politiko to bari na meta be muruna nan Gambia as ordinary citizen bilinga ofo wato minna may fatile diamuta president Barrow to yala o kumolu bay president Barrow fawnata o kumolu bay bari wo kumolu bayta bari siyolbe ngula wo kumolu tole ngo fan ketun manke saya borot ngalo ne ko diplomacy is very important bari puru moyeta kata nyin negotiate yaya jammela kolo loya Ousainou Darboe ta kela bi ata kela som son sobita ma fo wole be kere bari sobita ko wole fama ya sabu Darboe bota foreign affairs kake vice president katu Darboe te wo got sotala Darboe te sonna wala andun Darboe nenete bulala wo kafolu kono mini yalon ko bita yaya jamme negotiate la pour ka sambana e nasi jang in the name of so-called reconciliation mbe president Barrow hakilo bulandila ko kele na nala man sakunda kabiri ngal nata ale min fokki ba tala le wolom nyenti ko iko wobe kala kurete min danda bari nyimman sakunda nen kiba tala le be do ko kala le nyin kamala modu kana kupa banko kan transparency ali yalo nim modu kumpata ikamunek nim mo kumpata aka ngunu le wo ngunu atay min mira aka wale fokata atul min nyanta kibar la alma kibar anda nyanta le ka kibar katu nyimu be ku walet baro nala man sakunda be fengo fenke kan ndela miro to ba ke kan for the interest of the Gambian people bare alina mira yaya jammele baba job la mori be sirin hani bibe sanga kumbola yaya jammele sajo kunjam fa wori be siri be sanga kumbola yaya jammele lamaron fa wori be siri be sanga kumbola yaya jammele solo kuruma fa yaya jammele solo sandem fa yaya jamme momin faja siyata for saying Gambia faro manke fentide nimmi e mo fadron that's not a big deal by the reference betalele from jamme ko imaje bi nawo imam bora balu ani mo kayan dingolo imaje bi ka reference ta Jerry Rawlings la ko Jerry Rawlings e nyinne ke bari man kukal nadi yaya bula nata jam ibe mojela be wulla be modu fala andun kute kala la katu ko munam abe reference ta la yaya jammel ngo Allah subhanahu wa ta'ala mi alon kayin tolu dada rahma balafa
wala ya sabu ayin tolu dada ala lan tolu dada man ala nafa fenna bari balafa wala ya sabu ayin tolu dada ani wo balafa hadama dingo se balafa hadama dingo nyaonya mi ya dada du wala balafa ti hadama dingo katambin tolti katu wala balafa dada o famo balafa leti anada muru ay annabiyo mo dinna mi ya lonko ala title mo muneti a mercy for the mankind wala mnyende ko balafa le ma teti hadama dingo be anda manda hadama dingo damala ay balafa soto tumboli ay balafa soto dafengoli ay balafa soto kando nyimban ko min kan katama kan amurunta ay balafa soto hani wura kono yiroli bari nga be fintita ala dulani ala banke do tole bari wonya na kunti baya ko indin tolu male ko alkiyama lolu ngo soto tan alkiyama lolu ngo munebe kala je wala mo kitiyoti ka bondi nyoto wala be soto la alkiyama lolu Allah subhanahu wa ta'ala ko kana mofa ye mofa ala ba folele muna ne mofa be koylale walla ntolla nyim duniya jang na luwa londo na fale luwa ne londo na fale ninte wo luwa lo horomana katu kon na Gambia la constitution o kon mo fala wo nyanta kululale kuluri nyami yalo ganete mo fala kota andu wo constitution o kono banko katama wala yaya jamme tamata wala nyinne ya sabu lundo sotota alota Gambia be nyati dingoda ako Gambia dingol memo alu banyoluti memo lamin jamme nyolti elef memo lamin jaaju nyolti ka na cause lamin jaaju ani mo kota ngol tabara samba nyolo mo kota ngol yaya jamme lota Gambia be nyati dingoda ko atete constitution on sola constitution on minfo Gambia la loi minfo abe wala kala katu ko aye kali wala kona ma nyimmolu fa abe dolo minna abe sewo do mala anda ma baya ayi fala mo le fa wol kono mo kono sai ni wo ya jamme min ben tol nyaato ni wo mo faali be ke fa pareta ntolu ngaji be ko okay ya jamme hansa telebe APRC koma ando APRC mo political party ballot so therefore mbe yaya nyanyini na lefonse APRC sotono ay lankam abe tata nata nyindam malo bari nyandam mira la kukilinela Tangara was dining with Yaya Jammeh until the time Yaya Kodi ako sign amurundala benfe bari Tangara eka wole ki ala former boss ya ni tata eka mune kachaji ntolumalo mimbi jede kole bilateral relationship bari Gambia ni Equatorial Guinea mo jama be Gambia hani karanale fa ye Equatorial Guinea tolo wati jumale that was on the 21st of January kabiri Yaya Jammeh wulita eko akata Equatorial Guinea eko signed abita Guinea le bari Guinea ko hani malla fala saya continental tata Equatorial Guinea wo wato le mbenga Equatorial Guinea lo hani bi na kanyelo mbay ma nyolo e buka Equatorial Guinea commandino e ka fole kotor ngamira wala mbenga wala moyle ya tata kotor ngamira ngo moy so walla fankedum gedum manke saya boroti ngajele APRC ko mamburi njay nata ya keje Tangara nata ya keje Sidi Njai Nyolibinana, the next person to come will be Rambo, and then other people Fabaka Tombo Njata Nyolu. Instead of nga kelo minkeka APRC bondiji, but APRC be murunkane in another form. So fansa hakilo to water. Nyimmanken na satoluti kabirimbe Yaya Jammeh bondila watu men. Nkana na ngasiman sakunda ngaje ko sainde na kuwol betiatale. Nka fat salary le muta nka fat kal le boronde mbe fat mansono le kono nka fat reception le soto nimbota jantata dula dol ntol ngamira kuwo be danta wolto nalima Yaya Jammeh kitindi ntentende al tolutende bari nalima Yaya Jammeh kitindi wallahi billahi tallahi
lunne be sile batul kitinde la yaya jammela kiti baliyala katu modo min bina wota ta tulajen abatul kitinde la le muna na le gambian ko lu jamfa yaya jamme kitinde baliyala alka for the sake of reconciliation. With Yaya Jammeh, reconciliation will not even be effected. Malon fali yalo ne fali malon. Yaya mo kurumont. Ay kuru yale kejan. Yaya la last audio mi yalon ka escaped. Mbe nga lon ne hani bi Yaya konnante yale ba biso kono. Hani bi Yaya la wo proud na la wo arrogance. Wole ba bala hani bi. Ali amira fonyi mfaketo keto. Yaya Bama nate official serem fenkol kay beri yalo kay Yaya la mo nate GRTS bula government hani press release e ma findin mune be caring fontole malo min be caring ba nko ntole bele denda nga nyim fade ngoke moma moda nyim fade ngoto tonya president Barrow kaya la kodo le bondi ntole fana yen kamole bondi doli e fankol le bonde ajata doli e kidoli chika ituta je ndesane mbame tadi wala min sane tuta jele njaga jani tuta jele mododo fanan tuta jele solo sanden tuta jele a dingol fili dunia jang solo kuruma tuta wolto ndel se kodo bondi no nyawo nya na kodo te wonni yol sambanola fonyina ta walla le wulu wati jumale suo puta fonyina ta walla solo sande nyolo min yalon ko wolman kodo laaje bari woliye niyo de laaje andu niyo dum kodo te dunia min be niyo sannola alanga toñaf alinam fonyo fale kulu tentolula katu ko karile yafo katu ko kari lobo ninga o ke dolombe gambia tinyala alinga lo toña kan ala subhanahu wa ta'ala nin toñalo nde pamo dum be lola nole to nte bola noto hani atara sango nakita banko la nte bola noto mbe nole to alinga toñaf je ndenga nyinnek kariye nyinnek kari nyoli ye nyinnek minulu fata ndesane wolma fono ye nyinnek wolma wo fono pisalo be kedinne nko gambia alinga hakiloto mo kilinde Yaya Jammeh bondi nola amam possible hani atara president Barrow e kodo bondi wala siata mo be da kodo bari molle ka president Barrow kanta mini yalon ko e buke jo wato mi yalon ka be duri wo mo fele nata e fatan na studio kono wolon iko itol mi ye kande la hidole dila ko nin ko be bota lambe do ko dila Allah because woli e niole la ka Barrow kanta ka coalition la executive members olu kanta bari bi Amad Ba be do ko la minister ya Amad Ba kabiri wato minna abe kolyarin campaign be kering ke kana min kallo e koma hani bi amando ko soto je juma ko tay Adama Barrow fam Adama Barrow oke kana mbale min kallo e koma e mando ko soto hani bi de e mando ko soto so wala nina rajibe Gambia la nyin struggle ngani ne fon ko lungo minna e Yaya Jammeh bita mbe sonta nyinnale hadama dingo la kodo te Gambia min siata Yaya la kodo bari Yaya la kodo le siata Gambia man sakunda la kodo isa ke bullolat company bali eterebulu factory eterebulu bari Yaya la kodo siata la nin kodo damalo mote Yaya bondi no la Gambia because Yaya lo mosori mansati mi yalon ka kanyati le mola ayiso million la moso mansa million di mansa million di mansa Yaya la wot dole fanam ben kolu kan Gambia mo dole hakilo doyat ni mo kolu sinya kilin fuda saba ma chika abokora ko ni tata mo ya la bunda kon amedang kon amedang yebere bata ikoy bala rido ikoy bala dakati la kadunga kama ni dunta je min je nyale tele ya sabu atema sabu so walede mi yalon ko kabiri 8 o'clock ibem kolla dukare atuje ka dunta cikano la nimbe dia mola wota kenola yes badi ngol politiko man dati hadama di ngol le man honest. Political is like any other job.
But hadama di wala honest balia wale political datindi. I politician obey datindi. But a political man dati. And then many politicians are not dati. As you said. But alingam mira. Yaya Jammeh ay musol le furiyande nyambanko ka me alon ko dandulata. Yaya Jammeh ay dingol le ke alyatimol ti nyambanko ka me alon ko dandulata la andon fafa dingo bukanina. Gambia bela jiko mu jumati nyina na mbe tata president Barrow ma pour nyinka man senna watajo bayno nga tonya sabatindi. Tonya tiyo yala tonya long e boyta minka yalon ko e boyta kan. Bari wota kelano ni atara mbenyina wala TRRC ndo onda main kan TRRC te na faso to da kote alanga wakil do nga bemba ngoka nga foko san TRRC ti dede alanga yamfa nyoye yaya e muruna ni atara wala bari ka pleno wulinde kata obiya ndenga mera kuda nda nyanda kala wolti wala mu ka feroke bari obiyan lotala en toli yab akate Yaya Jammeh dilan wo mu yabate lati bari obiyan mu dictator lati ndol wi a democracy ndol le keleta na democracy resto nyimbanko kam amanke mo kelina kelot andu momo en line of cross ndelle den na democracy lo ni nyimbanko kam fatel ko nyaadi ngawa democracy min londe nin dictator manyana kela teroliti sakoka bilateral relationship ken ni wolu tema amanyana kake kabiri wato mi alon ko Yaya Jammeh mu dictator bankoli ye kodi yala le banku sobe ibe ye kodi yala le katu democracy ni dictatorship buka nyamino abokole ko ni ko ibe how to call it jio ni dimba muna wika wol bulano dula kelin moka dimba mala no jio kanne bang hani wo buka keno bankoli ye kodi Yaya Jammeh la asabu ye kodi Gambia nyene asabu kabirin president Barrow na tela diamo ka nyine fuko nga try to bring other countries back isaje ko Gambia se lonno dunia kono wala ni Gambia be lonkan dunia kono wala alinga how to call it alinga dictator lu tuji alinga fa dictator la na dictator koto mimbe dictator baya kotor alinga na dictator chika nga samba Senegal ngata kitindije wala nga samba Nigeria ngata kitindije nyinnom koti Gambia ko kam nyemmoy bari albe fenne ke kam fengo mi yalon kale malo nim molu bale ka foko alinga keteng reconciliation nyim manke reconciliation oti nyim mun nakarolet kato ko Gambia dingol lebije annamina nyin ko de kala alwo Gambia dingol engage alaji bebe nyaadile ila sasali mimbe nuy bale la o sasali be nyaadile ila mol min bote bala foy ka domoro kele foy buka domoro ke bayli la bread winal wolle bote kot wole fisani APRC nyaani notide Sidi Njai be num muntole kabirin be Yaya Jammeh bonde. I will always ask this legitimate question. Tonya Sidi Njai mu Gambia noti. Sidi Njai is competent, but Sidi Njai man competent. Nin Sidi Njai competent at Yaya Jammeh retain na nojang being a dictator. Head dictator Yaya Jammeh. Sidi Njai but B ndenga struggle okay nga Sidi Njai challenge in the struggle Sidi Njai the other camp ndolbe nyin camp do to the positive camp but B Sidi e kule soto ndoluma min soto ndoluma ke alalake but nyin ngaro wote bayla. Where was Sidi Njai when Barrow and UDP were struggling to get Yaya Jammeh out of that office? Where was Sidi Njai? Sidi Njai was there insulting President Barrow. Sidi Njai was there at Gambia dingolo borondikang. Abita television oto. Ko television o muito la kunda talent. Ngamira nyino mkote mimbekele. Alinga tonya for Gambia muntoli bele tate. Gambia is back. President Barrow leaf. Ako president inaja mkote mimbe Gambia dingoli yabula. So Gambia dingoli alla keno fere. Fambe sonna le president oli ye yabu. Tumalami na president Barrow fanko nye president inaja mkote mimba nyadu nantola. Because President Barrow learn a lesson, Gambia ko learn a lesson, and Yaya Jammeh learn a lesson. Alinga tonya for nin tonya nat.
Njaman President Barrow head. I'm not a Ambukala Mansakunda against. I'm in for the government. Bari Jabatol Lungon Mimbe Boto Konalinga Wolubondi, Isaden na Jabo Seme. Ntolinga President Barrow Fasa Tonyaleka. Anuna Fasaro Belota Tonyaleka. So therefore, for Sidin Jaya Taraje Tikala. Katandina ko Sidin Jaya mo Gambia note. But Sidin Jaya le mo makoi mi alonko. Mi ye President Barrow, mini ye President Barrow makoi. Sidin Jaya le o mo do makoi. O mo muruntai wolufa in kola. Hani bi Sidin Jaya ba makoi ka. So Sidin Jaya cannot be a good person. Impossible. Sidin Jaya cannot be competent. Impossible. I ask another legitimate question. Where was Ibrahim Mbalo? What was me alongabe doing? Where was Tangara? What was me alongabe doing? He's still at New York. Ngamira wale bekeri. So badin Gambianko. President Barrow. Minka ngunu. Nka wale foye. Mimdebe ngunu kambe wale fokai. On mimbe keri. Wala mnyende ko. Modi ya jele ko ikamfate ka modolo against iko diaspora man fenke bari Sidin Jaya ye munek bari ngalon ne fana ko Sidin Jaya muy badi ngolet for state outside badi yale bi jeba ya jamme nyine kay banko be ka badi ngot President Barrow is repeating banko ha iko karima badi ngot modu man dia mo fo bi ngam badi ngol ta do ko wala tubabur kafole nepotism nim banku ni be palasi bato ibadi ngolo ibuke katandi ka palaso dile katandi ko mbadi ngolo nyinelti obuka ke tubabu do obuka ke bankol to bankol mini yalon ko ibulori e ko be woka ke Africa da maleto wala ya sabu Africa is backwarded because molu badi mfasa wala wata Africa dani ka silo fasa silaba me yalon ko abe Africa sambala tendatu so alnga tonya dunte nin tonya eteri aminti nya wota da teri atinya ando hada wade ni fata tonya ka isim katelinne because ala dunia da tonya le kan andun dunia be banna tonya le kon so wo fanna la lafita wodon ne fola ni wobata je badi woro na programme fulan na diam fulan ja wala be kelande san youth employment Gambia fo funding ke manko le be Gambia bang funding ke do foy beta da ba ko la ba wala fonna funding ke le be fata silo kan na ba funding ke manko le be kedem bang bari ni nyem foy ka funding ke lo offenne nde fa mo funding ke le bari kuno nembi ndata do ko dula woro le mi yanon ka manke man sakundala do ko dolati de private company they were advertising ko ibe do ko la nyinon andum qualification is not important wala academic qualification more important je bari security bijele anin do ko kota ngol bijele bari Gambia ni nata jibe funding kele min bije minili yalon ko wala fam man tubabu karanke wala siat Gambia di ngolu nat ye do ko yele bari be do ko kankula la nyawanya wata ni do ko kankula e kaje ko wandi banko mo tanko non de solo Gambia de lulu selo wo Gambia de lulo min fangolota wo lulo kono fulale la fita do ko la bari kilimo e saboni ye wor forcer le nata ya mar sindola danko mol min ko ya tata do ko ni pour wol safa do inata le e maso to itata. It's very sad. Gambia ntol doron nebe Gambia do ko no lan tol funding ke ngale ko keba batata sanji jelu jelabe senor ay senok labam la jimita ko man tidinno mfutata tembela ay tiyo samba passe dulat ye noto dia e kokodo man soto noto e wala dia le kokodo man soto anata sama man jamfa ala bungo kankara mo ka bonne son samol be boyta femman soto suo kono ke ba jirandala muso akun wurinda muso jibe muso kay mun koto akay koto ko be siara kay nyindo jumaale be nyinkela akay fonyum dinke way fondinke sambana wala fondinke lon tol min be nyimbanko ka ntol le be nyimbanko sambano
bari nkana beke only jalay roti internet olto nkana je ko na broda sollebe Italy na broda sollebe America ha nim pareta nga kuol daba ye kodo kila ngo ila broda ta woni fangota ite fangota woni fisiati ila broda ta so alinga kata nin do ko min bebe banko kan ame nin min man do ko so dalinte kuman ala fonye ko la fita do ko la foni ta koy balla fi wo do ko sifala bari do ku ka kodo dila andun do ku senu wonon ima tapale ya ma sunya ya ima sunya barako le be woto hani e bututo le soto woto wole fisiata nyin don na millionati mimbe central bank do ko la abe mon la fengo be sunya ka itala wodala so min soto tarola wole barako sotata wole fisiata andu wole be mona fala katambata la o million wala min sunya mo be ta so wala Gambia de wolo alinga nyo yaya alinga nyo soso alinga nyo susu do kuolo kan yen do kun tambariata kina yalo bidin tol nata jam Home Digital FM si nyafulambe watchmano tal watchmano be do ko kala andu Gambia jam misal fe nyimman sakunda do ko dala alika minje ni moto ka boriten ibuke jogole fulala it's sometimes 1800 1700 1900 nyimbe mo ila joti barite mu security leti yana ike la bungo kono ibuke la band ike jo 2500 la bari ko karfa jam fatale because ite kar raba nore within 1 week ye 2500 sot bari la war raba be mu munet wala mu ke ko koto ma kumandi ye plan balda ha mero man kende ha ntolu keta tenne wallahi wali ye fenki ye mi yalon ko e lafitete balu je to ye balu barite wo be ke te damala balu ramat iko itol be jiroble to kay itol ka sotone mbem fonyo la nyinnela fondinkel lebe Gambia sambanola fondinkel ye do kota tonya ngatula man sajalaila ko unemployment nganyim folen ko bankuta kedin dunia kono including Saudi Arabia, including the mighty USA, including England and Sweden and Spain. Wo bankoti je banko mi yalon ko ala man sakunda le do ko de banko de ngol bela hani wo buka keno private sector kanale to implement bari ntolu bi janne ni moli ye do ko data ko be do ko dal exploit la. We are in the era of social media mbe wol fana expose la bari nin do ko na yal kumande do ko la albe sirin so kono wala ale na ale do ko wati dandan do rekato jo 2500 ni kamin jo wala yewoni albaraka mute ila taro laji badi ngol womu ko dolati Gambia jang e buka klako lo jo wala min yalon ko ke kamol siti be baku bale mutala do ko mu kullolati bari Gambia fonga sondo ko wala ni na rajibe nyin silolu kan ni na rajibe do ko bunda dolto idunta dawoda na man kenna official letter bari nyem manual do ko idunta dawoda ikadara wande banko molle bi jentol be sirin nkata sandiro ke walla bul bi ajibe bi ni la moto tiniata nyem banko kay ni la fa spare parts ole ka fode ta pako to hani Gambia dingo kilintiji abe mu Senegal en kolte anin Nigeria no walla ka moto jora ngol tike ke wafum toliya nin salo sitan na motor panda moto jora ante sopara ni dara na subu wafu dulat itata na nye wafi dulat itata wafi dulat do tanin do ku dulat dolto nyimbe tata nata abe keda wande mo letin tolute andu wande mo kana hosul nela jang ni e min soto e ka tikale ya sambeya ita do yalo njanti ni e do kuoke ila o do ko ese ya bambandi yamuri ye fengo min soto ya do mo nyimbanko kay ni badi ngodi ni tero ni be siriya wo be mu plus lati nyimbanko e nyine ya sabu radio Gambia nyante fonira wo ku kalantan kacalale nyinullo mu kuolte min yalo ngoy nyanta kakacha rather than albe modu fala wato reconciliation ngo ala fo fondinkel ye wuli ta do ko wala momo yemin no woke ni diamo le no ila diamo muta simmala ay koyma de way ke da do koti komi aketa ntol la do koti nyami ni safero le no ila wo safero muta simmala ay koyla ya muta anim baraka bari ni mu no molati
inyu martora de nelu konkon ye motodu dada ye kuolu dada ye korgeto lu pempen ni mu farabolet kana limit only safe dada le farabol long ikanyin designer bagsol min beje farabol le ke dada ikanyin fenko le samatol min beje designers abe mu farabol la do kolet walla kana mfango chikande farabayat ngana mfango chikande numuyat bari bi Gambia di woni mi ko do sadaka hame mina folola moto first class especially SUV Gambia be kata SUV bari ning nu mole man soto min ka wodada yamira me o SUV le borondela la hanin te borondela walla do kute kedi metete kedi memu mete furi won laba ngala mbe sirin investor do ya bi ayenyi ninga ta fana yende ninga la konye mimbe kedi mbato ngi ninga ba akonye ko na funding kero akonye wulo nyanta kelani akonye funding ke manko le bijamba foi be tatale bang foi be fatale bang fo bune be kere kadu what you what ni ko funding kele ko do ko fele jam ndalla jam fango dibe watchman mini alon ko ngejo 2500 la ni nata na meta nga jori kilindila jandin jo fulanya mine ko karo jam fatale ay tolla fida yalon dole nyimfonye kuna konye yalon Gambia dindingo la fita minna ako Gambia dindingo la fita le kadallu bare baro mo dallu te lan moy dallu ndolla fita le kadallu misale fe ye kodindindo ko yasoto wolo ko mo beta be silale o be bumbay hatale be minna tulolu be mala ko bin ko ha ila keena dala ko anata ko biwo kay hata be minna le nañu dallu rek dallu Gambia funding kel wallahi ñe manke ta hane koti na banko tolle la banko alinga ñim banko do ko ni ataranka sapu ko Gambia mun talet alin kana Gambia do kotu wande molu bulu America tinay Gambia do kuntoli EU tinay Gambia do kuntoli andu namme ma koy wato ma nyaso do wala kay la bumo boy nyinne asabu ngam man sakunda sasi long time ngo man sakunda e fonyo investor no makafo investor man sakunda le nyanta kala the best investor for public consumption nyenkamala nem man sakunda investor as a citizen income Londino and in fanan I fenko londi wages mi alonko niya ma ise balunore nyenna mu kote so wakamala badi ngol funding kedo mbalo danela there is no actual sign ka fo mando ko soto nimbe mando ko soto nana mimbe kering mbe sambala do ko do ala eta do ko la kabiri musolo bang fo kedo do ko do la hayna eta do ko la andu alngam fonyo do ko nyala bola iya soto ika fella suwo kono ika lankan laji wala fisiata wato ika fo hin fonninkel alinga lankan la aka mimbelari alfadi e millandi nkotoli e millandi ibe do ko la dansen dole America kono Europe kono Africa kono ni kotoli be do ko la kana si yebulo lanyo kay ko koto kebe America le ndewo balutale koto ke muso nyini ay kulliyo ke nyine asabu nin kulliyo le kata do ka highest bidal nyininka highest bidders ise Fatmata Job ko le kay ko na muso kono le bala de nakata muso te mbato la le dal yo book ye UDP Lion Jada Makol e kay sisla na muso kono le bala de ninga keta keti do mbato la le tel yebo to binet bojan ko de kon na musode kono le bala de nakeda musode mbato la leba bari yebo to doron e pata pije fanan ko de ko na musode kono le bala nakeda kete mbato la le tel muso mi yalon ko ita fangala miro to ila dankene ata be dinkilin ne wulula walla ana kunzal wulu ata tambila sabala walla nabe bari yake woro kumande America yake woro wula kumande Sweden yake sey kumande France ina da laban Angleterre ye sabachu suwoto yes aba choose wodo nyimbe mu do kunta yalete do kunta ya yes aba choose wodo
ite la muso konota fo ite la muso be dim wannen kilin ne wulula hani de din kilin abe wala wulula bari ye mom wannen kilin jikindi tola yo wali jikindi ko mal tola la de iko mbal tola la alfa toure nyininka loku isa ko de afa ko na muso ko no le wala de na gina muso de mba tola la kere fa tola nindo so isa tula wala so sai kamuna jibe sai muso wuluta de muso na ta wuluta wulu o kedala sai ate nyum fondin ke min balanta do ko la ay wuli denkem ay telefono ta bila telefono ta ay tada fo ay kodo don do pour ka credit ko san because I go say mbe bidin la let me get the bidders contribute so bila wo credit ko don do so abije don ay lamin ko lamin muso wulu ta de yalon kabiri nga kono be karlo lon ko la ko na gada kedi goy ko na gada kedi mba to la retella buta wuluta de ala na masaba do buti ite harje do kelo woko to bismillah ning ala sonda mbe dimaso do kono bare arabalu akata nyawanya do mbe western union no wayala de ay wo makala buko kono number 1 ay wo mak buko ni kono number 1 ay me do ngai Suleiman Kuman ako Suleiman en goy hakelo baka ngi Kuman de non ko muso wuluta a wuluta de harje do muso ka Suleiman ka wala soma kai mbato soma be fe hile na ay wona mak so it's a more commanding sai nyin ko do be na the highest bidder jumale ta siate bet lamini 100 euro la kina no wanzia mbije ko ay Suleiman fanan jikindi ba Suleiman 500 euro la kina no fanan mansia bari abije yala fa afo buba yele buba dunju sodiyata buba kay ko ndebe kulliyo be kala le baydi to malo say de na no to la buba la nyin donno ay wol ko la ko billahi ye kamole la mero ka walle la pabilu wala na mo jama na la mero nem pabi be kiti la yo mal kiyabade ise ko ya fo ko billahi yalo na pabile mbatandi ka fofo wala na fatu rento atoma siata because ateka jama bale dila so isaje na jama ba dila doro ye Aisha koliko oh my god yaje nde sawni ndino itele ndingo muito malet ndenga ngani etele bari mba male batandi nyine asabu nabu ka bemfang because teninde adara mundo bilibe bidin ne ba mama kalamuta ite do ko balo so sign there is no excuse Gambia dan do ko be siare ngamin fo Gambia man do ko soto ni la feta office do ko la nak mbete kunna no office soto ni la feta clerk do ko la mbete keno la saferlat andu mbete tano GRTS fana bal say min bi je do wala nyente ko Gambia do ko bi janne alnga do ko nene man dia ye do ko ja ko yata le nyine ya sabu kay do ko mu munete ko ke min ko yata do ke min ko yata wala ne kay do ko mune mu doti bala mamando ibalo mamandi ko liya kono wala mu do ko ibalo mamandi ko liya kono do ko ti je min son yata hani min ya don kay katara siri da office internet ni e do ko ke anyama ni ala na la kila kam wo do ko fan ko yata because on brain na do ko let ali ajelen joldi ya mudale ninga do ko ka nyama femman ko ya diamot because diamo namna kala kisikisiro le kake nyine ya sabu min le ka diamo doj e ka diamo sunya e kala fika na ka kuma wele barite kisikisiro kala wati ni afo modi se sotaro soto ni ka ko man kisikisiro kala do diamo la diamo kisikisiro you have to plan. You have to plan. A, you have to plan. B, you have to plan. C, you have to plan. D, you have to plan. And E, you have to plan. Everything is planning. But ila diamo fa nima plan ate keno la doku kendati. So funding kelo
ala nga wuli nga tan no do kuwa beti ata ba bar baadi ngol kala hakilo bulande doron karo na ta ko de Gambia banko kan mi yalon ko bori nyomi enterprise mi yalon ko fele number 8 manjay kunda wolle ko karo nyen sambana karo sifa belo andi kany karol men sambana ya fukoy karol bambanta baki be nyinyari katu koy botanan Spain andi bukate hani jolanta andu karabalu long anin kara jamon fanan bijele nan lafta Allah bundo ko wala kala sifa o sifa broken tiles wala sifa be le fanan bije minru ya soto wollom bori nyomi bale dami wala mun number 8 shop number 8 manjay kunda market wala nan lafta karola jama sandiro anin kilin alfero ke ali torno konde katanyoya 3533517 3533517 badi ngol ni mo bodaje ngamuru na topic doto lapitano mbatu ngata lapitano to do monde lapitano ha ndemela je bari lafitale naleta lapitano to do monde ha bayrin kule ketal lapitano to mi yalon ko msula tale ka wo fanan jibe alin so do monde ngata nga woyele min ketal lapitano okay fine mbari Gambian ko mbe sonda nyenale ko Gambia di wo Gambia di kata lapitano to mbe le sontana Gambia di wo Gambia di nin sasata mbe kambori montole wole mo lapitano to bari nata lapitano to amanke consent bari contrat ko long min ben nimman sakunda tema bari ntel kunkilin nan la namo wote boro wote bungolo nora sapoka boro sanka ke lapitano ko nan ka doctor ojo bari nkafuringol nyoma nka na namolu la nyokanne wole kana ke jamati ngabe cika ngadi mansala isaje mansabe na wonna molu murundi lan kanyadile wole mo abe fengol lola mini yalon ko wala mun nasola kuwalti abe silol dadala le katuko fonse tama silolu ka bari momo ikunkeli nala namo te silo dada nole bari ninga kafunyoka nse silo dada nyine ya sabu GDF diaspora nkunkili nalu te fenkela no campaign yoto nyine ya sabu kabiringa na kodo lafa nyoka atata for $4 million wala kafo beti atabaka yo lopitano to ninga na namo jo fokaba manzale nyanda lopitano lolani na lopitano lonye anyanta boro kala jela manyana kala White Elephant Project bumbali yelo bari fente ko sama ba koyo hayna be lori nutala wasamo munabe tamanola samo mimman nuoso wasamo te tamanola so wala mu White Elephant Project amanya na kala wote bari sai nin data lopitano do wato nte kata lopitano to le ite kata lopitano to le altol kata lopitano to le itol kata lopitano to le hali kunu nin data lopitano do bi so mon da fam e boro le buka di le ka kaito de safe e ko nyinne mu da prescription to ta pharmacie mo to eta fenko sa ta pharmacie mo to eta boro sa bari tubabu karandi mo de kam minfo anim mimbe keri nga manke kilinti most of them e kam minfo anim mimbe keri manke kilinti andun doctor o nyanda ka tiling jarala nyanda ka tiling bordila nyanda ka tiling nim bordila man tiling abe kala mo falaleti kata abe fenne dila mim manke borot jarla malo ngaka min jara wala jarala mim man honest akana muruna ka ke farlat bari story be nyati mo jandami anon ko Dr. Aissatou Touré atere mata l'hôpital la nin jata kenya Dr. Aissatou Touré tata muru wala l'hôpital medical stores ika l'hôpital jora ngol mabo dami store minto ani ka boro mabo dami store minto Dr. Touré ka tata wolle to tamantama wala nyin kamala ka fam familiarize wolon ka fam dalindi ku wala min yalon ko wolle batala ministry kunda koto bari ko mi yem bafur baake wala nyente ko the director of National Pharmaceutical Service director mi yalon ko wala mata pharmacie on la boro la ning anata Gambia banko kan e ka fo mi ko baba nin sabali
babandin sabali wato mi yanon ka be diamula o bemoto. Let me read this in English. Wato mi yanon ka be diamula be ko. The director of National Pharmaceutical Service, Babandin Sabali, said 17 containers of drugs arrived last June to date, which will serve the country till 2020, that they have antibiotic drugs and others, meaning that nobody should be asked to buy drugs outside because they are available, together with other life-saving drugs. Babandin Sabali. Ngamra jam break that, fenko le bijam, misunderstanding le bijam. Babandin ko, container woro wulale nata mi yalon ka abe farin boro la take ka fa mi antibiotics. Container woro wula. But ama for 20 feet long for 40 foot. But saying ngake container woro wulati. But I will have 7 containers. Ko wol nata le kabirin June karo kono. June nin saying de makari jele. June, July, August. Walla kat saba koma. Wo container le futata banko kai bebe farin boro. Ala banketo ka fo minister ko saya munta de wo boro le be talla Gambia janne andum boro te manki la Gambia fo sanji saba nyato ko den 2020. Andum ako enough boro le bije say mota fola moy ko bolla pitano to ita boro sandula doto bari kunun ntenga boro le sam pharmacy moto kunun mbasu ndiye boro le sam pharmacy moto kunun afanka jali asura la boro fanga minna pharmacy moto o fanga manso to pharmacy moto. Who are they fooling? Ebe jumale fuluka fannene lalo wallahi hadama de wato dolo naka ka molle nene aka murunga ka fango nene ka to nyinele alo ne mimfo nyimmu kulete mi alo ka bukanu Gambia mam moja lopitan tadi ata miye Gambia nkosi bari wati ni tata lopitano to ika halako nin toro men soto lopitano to danta biri kama lopitani ja and many hospital ye ticket o sam $25 nina de ko eta DOP ibela yelo fanantale baby stela wo fanambe mutallulu jollete and ni watallulu jota ticket o buka di bari konya ko boro nata le kabirin June container wora mbe minna le fojanne 2020 te banna sai mota fola moyeta boro sal lopitano sai lopitano le minka afonya ko e ka prescription de ko nyimbor ka tijam wala pitano fo wala mantato la stoto kata boro kam maban kata boro kam jata kende abunda le tinya ta le ngato nyaf ndol tili wotili kata jata kende abunda to Gambiano be bata min ko don tol ngalon Gambiano hani fresco li amte kay ta Dakar andu yalon Dakar kamunek abi Gambia kafula fuari yalale because ni tata Dakar abe mu ko de bolet somonda ko de bondolo tilibulo ko de bondolo wularo ko de bondolo suto ko de bondo buka dang andu mostly ngamin discover wala mnyentiko sasa mi yaran ko se jara faye muru na wosomo ibe ulala jele ko do won so alinga mfonya alinga feroke nkana afo fembi janne minti jang hani nana ta nyim blood bags la. I don't think I agree with so many people because GRTS is here at, available to the government. Alinga tonyaf. GRTS is available to the government anytime, any minute, any second. Niko GRTS mansakunda le kalikumandi nimboro le kautu. Wala ni NGO doctor nata lota na lopitano ta ko blood bag o mansoto anin na lopitani noso. Ni wotu babu nata le kan sabote wala kan jawya. Na noso mimbije. Fo fana ben jawya kan ba wala ni wo ben jawya kan ngakumo min fo wala be lorin sabotage le be keri wala bari din president ko blood bag bijele ninne mala kan min fo bari blood bag bijele nin dem president wala moluti
mbenyu na GRTS la ngatawo blood bags or be findindi isaje ko atekela president wala jabiroti barabe kela action jabi action versus action, not action versus word. But it should be action versus action. So if I tell you what to no more Gambia be bafala aha yala fanye musulu saji mat bari woman ke president ko blood bag or bijele bari nyin lota la fo video to ko blog batije andun to kata lopitano to koli akuo min bebe lopitano to ngalone president baro ibuka foye min be kering ibuka o foye min mantara keri ka wala foye min be keri ibuka o foye lopitano to a simple medical report will take you 2 months. Yemira kabiri wato mi yaron ko parali enteli pa woni bitem. Na medical report man banno hani bi. So you are telling ko l'hôpital wole be do ko wala. Wole be do ko wala. Anga kan wol le kan. But President Barrow en tolfana invite the we journalists and I do ko din na do ko mi yaron ka be seniare. Ako na doku long kata lopitano to find out and then inform the public. Nyene asabu ntata lopitano to bili nye tara Facebook jibela, nye tara film jibela, nye tara WhatsApp diamola, nye video bari wonya dol fan ko ndem banku di njawoti muna nembe wole expose la ngamira nyine be kere. Gambia is back. It will never be like before. Nobody will have free pass. We are in the era of social media and the world is connected. It's a global village. One small village, the world is. The world is. So I'm not too enough. But nimbo na science amuro na topic okam. Gambia no lafita alonale. La kodo dundada. Gambia no lafita alonale la kodo dundada. Badimon. Gambia la kuwe njakale, Gambia la kuwe njakale, Gambia la kuwe njakale. Modolu nana ta badin fasala they are blind. Ibukeje kote. And do one of the worst of human beings. Mini alonko nintonya fetenta. Ibadi ngola hani wolbe faniale kam. Ikalafike ibadi ngolo mura ni mbajola. Alinga hakilo tuji. Ntoli yengi nkaroleke. Ntolo nganye nkaroleke nko. President Barrow kaman kodije moma sponsor. Bari GDF nga wala kodo jele minulu ki andu latale ko ya akile. Ye kodo ki jumale, ye kodo ki Fatoumata Tambajane sinyana. Sinya lulu njango ye kodo ki alaji SDaboy. Alin na dokol sone yandi mbulu. Atole ko albe journalist ole empower. Wala al journalist ole doko ali wotalia sone yandi ntoliye. Narmando ko sone andate sone alade sinin soma nin tolbina kala wuloni nyankumoti jawol comme ni yaya jamme kata nyame kato mimbe keri mbe wala fala dinan jannin telbe futala ka fo mimbe keri ngamira mansakunda media resoto they went up to hire 2 spokespersons, one at the State House, one at central government pour nyinka makuo kube keri ya bondi nyoto jannin tolbina mba fata so wokono kodo kita Fatoumata Tambajane bari nga emailo karando njam emailo bari nga nyinin karo reke dol ko is an unfounded story bari ndama nyim fo Fatoumata le nyim fo this is an email from Fatoumata to 2016 Fatoumata emailo minki GDF wala mnyinti ko ako I will send you an aggregated budget for the above activities by Thursday. Wala mnyende ko mbe budgeto kila aliyele. Janni ba fola arami salungo. Kodo mi ko wala dunda nyim budgeto. Bari another fofananko meanwhile I would appreciate if you could send us the funds via MoneyGram. Abeji even call lanim whoever another correspond ka be wala. Whoever another correspond ka be one. There is one Ann at GDF, one Ann, something Ann. Is that the son of Fatoumata Tambajang?
I just want to know. But I told me, you know Omar An? Is it the Omar An GDF? Is the same Omar An the son of Fatoumata Tambajang? I just want to ask. Now he's at the OIC. I just want to know. Niatrale fellow Omar An na ko remember GDF. For aning Fatoumata Tambajang dingol mo kilewante. Ni wolon then GDF will be compromising. But in one thing, Fatoumata I mean for what I'm going to call. Meanwhile, I would appreciate if you could send us the funds via MoneyGram in my name, Fatoumata CMJ Tambajang. Ako wala mnyende ko abe danila ni atara kodo nying isakino itoliele itoli coalition molo bari ni ba kila isakini MoneyGram la bari sate toke de isaki nate toyal another for ko I shall then deposit this in my personal bank account. Ako wala ni yin kodo ki ay fokabang. Ay afo GDFL ako nale yin kodo kinye fokabang. Me yin kodo tala MoneyGram le nga samba unte fangola bank account to mfansunta Fatoumata Tambajang nga duniji. Ako and manage them in concert with 2 of my senior committee members. Ako atenala 2 committee members. Wolle be nyin kodo tala ka manankun ka topoto mini yalon ko wollam Dr. Sidati Yafati and Mr. Moro Kurubali and nyin bebe karandiro la University of the Gambia. So walla President Barrow fanang ko intellectual University of the Gambia nyin dono fana yara fa idabi jele fanamba katakanne wato bi yalon ko yaya jamme balanda ifanambe nunjele. So bili wakata ngal ko pamodu misal fe 1 MC ani 1 Dr. Malandin Toure 1 Dr. Malandin Jete wolle ko ndele be nyim ko insinuate ka Dr. Malandin Jete fayta mal la fi ñiye koy ba don't you want it? I am flabbergasted. A doctor like Malandin Jete will answer to me. Kafanya pamodi fanya nyinna. Kana molu divide. Molta ye kenyoka. Malandin Jete, I'm not dividing anybody. But I'm telling the truth. Tonyalo min keta wale kafo. Meta jama bale tafo kam. Na futata Fatoumata to muna ina ntafola. What is the interest? What is the interest? Aha. Adimolem. Maybe you email any whatever correspond can. Demba balde nyolde alnali alfango clearly because in the question of momenti wala mnyente ko actually mo organization dalmanke individual and ne moli kodo jo albuka kala individual account alka ke GDF la account let. So why on earth GDF be sonna tumalami na Fatoumata nyinkina ka foko Alninkina MoneyGram ndeba kelanna account otole muna nalma fay coalition ola account o dinna and by that time coalition o account o sotole I started at one of the signatory James Gomez is one of the signatory and in orders many along the financial committee of the coalition nga alaji SW nyinin kan bara alaji ko nga so time ola because amala finding Fatoumata yiro fay nyokoma which is understandable mba so that time ola but alaji mintandi wala mnyendiko kodo nanata kodo be kadile andun ye kodo min be kina ye kodo nyimbe spenne ya be dundi campaign la koto but wato do kodo kana abuka dum banko fangoto afindita nyami ndore ka dundi o koto wala nyama nko wo manke accused. Coalition was a government in waiting. A government in waiting must do accounting, must prepare themselves for accountability because people contribute. The government should come out. That government in waiting, the coalition government in waiting, should come out and explain. Ko to nyalonde ali ala kodo de nyina bari ngadenden comme in GDF ya kenyami GDF ya fengo fenki ya be jot down which is very clear bari toli e kodo spend nyami imam buko fango soto kadi mo wotandin tonda ndengamira immediately after they came to power the financial committee must submit a report, a comprehensive report.
hanin tol min yalon ko ka fundraising ke moli we have comprehensive report nim fundraising banda inyanta fura moli la ko nga nyinne soto nga keten nin tenne nyin kamala mol mi yela ko dojo is a satisfying no, but none of this happened. So bari coming for her what o ko be durin ne and the coalition ite from a coalition or how it ended. The coalition has not ended. Still we have the coalition government. It has not ended. It will be ended after 5 years. But the coalition government will be. Say Fatumata ko ani nyimmo fulol lebe do ko la ko do. Wo mo fulol e fango distance Fatumata because Fatumata nenema kodo tandi wala. Fatumata nenema fo wali e kodo kadunga la bank account le. Je ite nindebe do ko wala. Ndelle ka molla account o mara. Inintebe do ko wala. Bari nenema fonte ko e ka kodo min kinante woka du la personal account le. Al ngal la moy wali e minfu. This email was sent to the GDF because the correspondent alifanyo commanderola because nale commandero ke donna stream kajile alifanyo commanderola ha. So minada ko pa here is the email sent by Dr. Yafa on our behalf to clarify the money issues to GDF. GDF never responded and did not follow up on this. Niamo honho asunkandale. Sikumba ibuka waje dulato. Sikumba yo waje munu kala dabi ndron sunkangole bije. Yes. Ako they wrote to the GDF to warn them about misappropriation, but GDF never get back to them. Nyina mutonyati. GDF never responded and did not follow up on this. So today we feel we were right to have written to GDF. This shed more light on the matter. We confronted Fatumata on the issue at a meeting we held in one of the hotels in Bijilo, behind the Elton hotel, behind the Elton, and she was defensive. So alika fonye Fatumata tilintale. Alika wole fonye. Alika wole fonye ko Fatumata tilintale. Fatumata man tilin. Fona nata afango tilindi nyede. Bari damante amanna afango tilindi Gambia dingoliye. Ndolebe nyine azumula ko aman tilin. Ani minibe do ko la wolle di amutatende. Anda tele ko GDF ye wolle kate ma koy pour kanyin account o manage. Wolle kate ma koy. So atole mimma badi ngolu taliba fasakan. Badi fasate Gambia sambala dulato. Ntolo mbadi ngolu kabiri boyta nga foyele. Mi yalon ko ni wulu tale bakilim fa kilingolo biri boyta nga foyele bala tolu min yalon albe janal bal badi mo fasala pa mo be divisive la mun divisive nyinna mu transparency ni molu nate banko la kodo domo nyante kamolu detalale wo kodo fono wala mu kuti mi yalon ka nyanda kake modi e banko la kodo domo al kon kana wolf modi e molu fa Gambia al kon kana wo fanamfo ni no fo mu divisive let mun e be kene Gambia. What is going on? Badim fasa. Ngo badim fasa la. Ni be badim fasa la fasa to nyaka. Ni e badim fasa faniaka. Wallahi. Konto be bolade. Ite mu seda nduro let. Because he man fello ibadim oto. Iko ika fasa le. Because of ibadim oto. Gambia be badim killing. Gambia beba Fatumata e mol minna kodo futu fata wolbe mo bade ma fa man kodo ke GDF bari sain tolma tros kai kodo bele keji matros kai kodo bele keji anda kamin fo kai kodo de di ajiam sekala woman soto bari it's clear ninga lafita na ya fan clear Fatumata if you want Mimbe Caring is here for everyone. Ni la vita fota Mimbe Caring platform le. Mol ka min doku ndeka wala fo ntela ka muta mburu kalo. Ni la vita mbe platform o dile la. Ni man la fin defa ye interview mbe badin kili nyinila. Mimbina be interview na platform o. I give you free. My platform is free for you to come and clear yourself, level yourself.
annam na fola ha Adama Barrow ala jamfale Adama Barrow coalition o jamfale Adama Barrow Fatoumata jamfale Fatoumata le folo e Gambian ko lu jamfa ngamira wore ket Fatoumata le Gambia dingolu jamfa ali nga toñaf nim ala idea. Yes, so that continue. I go inim Fatoumata bentale ya nyinen ka nyin kodo do min kana ka kenya dile. But Fatoumata was very defensive. Amalla fika kuwole boyndi ye nyoto. Ngamira wala bete. So yo meeting ke hotel or to bijiro Elton Hotel Elton com. Because she promised to give us an itemization of the funds, but never did. Wo meeting dura akonyire ko mbe kuwo be bondila le nyoto le bare anene man na woke again. Anene man ani mo fulo membe do ko wala be diamu kante so we distance ourselves from her. Look at the last paragraph of Dr. Yafa's email mentioning our name to GDF while appealing for funds and depositing in her account. So kabiri wori sobita nyinkole nade fango namina mitun kala they wrote to GDF, but who was at GDF? Omar Ann and Co. The mother of GDF was Fatoumata Tambajang. She was the mother of GDF. So GDF alien na kodo tale aliya chikalia di alba mala ayabe futul fatan. Ngamara nyinne bekere alinga tonya fode. Tonya ni milota kan ni fate singole betilin. Ye letter ki GDF here. That letter was on the 23rd of December 2016. At 8:27 p.m. The subject of the letter was concerned citizen of the Gambia for democracy and peace. And the letter was addressed to Gambia Democracy Fund at gmail.com. Lamin Jata at att.net. Then you have Moro Kurubali at mkurubali at utg.edu.gm. You need the email also. Ako GDF managers, thanks for all your support in helping the CCGDP in bringing together all but one opposition political party, i.e. Gambia Democratic Congress, GDC, to form the coalition towards the 1st December 2016 presidential election. Bravo to all those Gambians on the ground who voted for the coalition presidency, and to you and your organization for greatly facilitating the process. However, in an email by Ms. Fatoumata Tambajang Jallo to the GDF on the 25th of October 2016, where Mrs. Tambajang cited the name of Dr. Yafa and Mr. Momodu Kurubali. As per the paragraph below, I wish to be transparent with the GDF that all the monies, almost $75,890, as per the wire transaction by the GDF, that GDF wired to Ms. Tambajang's personal bank account, are now a new information to Mr. Kurubali and me. Ako, coming GDF kakodo ki Fatoumata Tambajang yele woka la personal account okono, womu itolie kibaro leti, wala mukukutot, ima millong, bari ima millong wala kaki kibaro ti, ni alon kote kamanke kibaro ti kote. Bari womu itolie kibaro leti kukuto mi alon ko inene mambo wokalamala, andum Fatoumata nene mo wofo itolie, and itolle nabe dokuwa. Itolle nabe dokuwa. You know, so I could never at any point in the struggle did Mrs. Tambajang disclose any of this amount to us. Hey. You know boita jinganga daka. Nga yiro boita jinganga daka. Iko eni Mrs. Tambajang nyindo kuwa bake. Alungo mansot. Awato mansot. Akene mansot.
wato mi yalon ko Mrs. Tambajang Fatoumata a nyin kodo fan Kenya be foy toliye ka foy ko kodo tendinta man soto so nyine asabu itol fanan kabirin December 2016 ye nyin letter o safe GDF ke fangulu seniyandi ko yalon na nyin ko man ta tilin wala de bari tol lafite fangulu seniyandi la jele ko kodo min ka kina Fatoumata ye tol to fajala de bari tol man fen kala mata kodo mukala duna ha. In case you want an audit of the money spent by Mrs. Tambajang, please let us, Mr. Kurubala and I, that is Dr. Sidat Yafa, let us know so that we can help clear our names in case of any irregularities. Thank you and look forward to your response, Sidat Yafa, PhD, University of the Gambia. But the GDF Nenemanyi later will reply. And GDF is an organization. Ning ye safe ning ku sifa la katandira ko. Bari niye mintandi wala mutapale yati. Fatoumata later follow min safe October. Ako aninyi mo fulo lebe do ko la wala ka ma ko ka phone ni manage. Nyini nata December safe roke. Ko itol man fel lonje Fatoumata man fem foye andu nyinkete itol ye newsletter. Wala GDS should come up with a press conference or a press release, or they should contact Fatoumata nyinka mala ka nyinka bariye mol min fonye Moro Kurubali and Dr. Yafa wol koy man ku kala muta nyin kolto ika kodo fama be tamandi nyami man fen donje bari mo okay ibe dating inata laba munella ida mali nyo decorate iko the face of the GDF ye saferol ke ya ki media to ye la profile ro keje inata ki jumale iko Ami Bojang nyina na kabringe confront demba balde comfort akonte manke journaliste ndemu bigotlet ngay demba balde min keta wala ka fo. My question here, why are you sending your stories to Ami Bojang? Because Ami Bojang man newspaper soto aba publish la dami, Ami Bojang man radio soto aba karan na dami, Ami Bojang bukata television oto ka news read. Why are you copying Ami Bojang? So that alka Ami Sambalale nyin samba baroye ndolla mu GDFT ndolla ngo kodo di tapale yale be banna Gambia tanko tapale yaman ban Gambia wallahi billahi mbe continue la kale expose and we will never relent in our exposure because we are in the era of the new Gambia. We are in a new dispensation. Gambia is back and Gambia is free, and then we want to make Gambia corruption free. Body one. So, nyinam kote mini alongo keta. Until the time Fatoumata Tambajang na Gambia be nyatilo la ita GRTS. Ay loje afade kodo min kinyana. Nganangamule di nyinna. Nganangamule di nyinna. Nganangamule di nyinna. Bari ntolunga alone ko hani coalition ani wato kono campaign kono essential mum essential de akamankele coalition o kamunek e kata ja oyel ya ibe banko dawo da ja oyel bije is essential tano wotale nin kodo sotota yena yewo essential jo bari hani mankita kodo famala ja oyel ke donto kodo lale. I was able to investigate that too. I was able to investigate that. Ja oil ke donto kodo du famala. So for that being the case, alinga tunya sabatindi Gambia mumbe taleti Gambia sunyu reumila nani andando comme ça Gambia mu gena muna am bopam Gambia amna bopam wante Gambia amul bopam tanko corruption bi mumfa nanyo bay corruption bi bahut defa ya khule so bali won mbedan na janne kala hakilo bulande doron ko Jula Finance Limited wolle bulo ben nan bi programme on koto ninga lafta kodikio la wala lafta kan bank account or yele Gambia taratul mantara Gambia fam alfero kan nin Jula Finance nyomoy nani e nyomoy doron se account o yele no ale Gambia yo atal min fana yalon ko albe jamfaring bara lafta bungol soto la Gambia. Global Property is the next stop shop dami yalon ko iballa bungolu dilal. So wala wakamala badingolu mimbe caring is not divisive. Mimbe caring ni ataranka tonya mimfo ite atale konka molle divide
walle tele mu moti mu divide lat tonya ne ma mo divide tonya ka molle ka fundi nyola faniyale ka modu divide katu ko faniya ka minke aka modu ka fundi nyola wati kilin nin afaniya lembata lungo minna wolu ne modu be ka janjam imaje ko min bebe keri imaje faniyal min bebe keri kabiri lungo minna lembata imaje janjam kada yirba boyta kunori janjanta wo faniyalo faniya buka me asembole ka wara alo buka jamfa andun nim faniya e bungo fandi nyawonya ay music setolu londe ate faniya cebuje no lota sulu humbala ho lota bele bele balu nata wolu tambita banana balu nata pomolu be loring fish pie bali be loring ni faniya bala o patila wato minna nin tonya ya kuma findin nin palantero la faniya nala o fengol be ka borde fo isengol ya la fikatila wallahi tonya la mu tonyati tonya do ne buka keno faniyati wala wokamala baade ngol ngaten to ngal jayi kala kilo blande donc alna tel kam to don pamo do boja binna programme o danta janne ning ala sonda sama fanambe tallali janne wala wokamala alama tido to di ala minibe suto kono alama suto di ala na banko alama teben kambe on kafula jang alama sun kanyolo ala yeke i wanyar lati wato no bela femo fe sunya roke hani ataremo ala dilet e hijita makale sinya nani e musungolati femo fe sunya roke hani atarete sawosan ikata umurale sawosan ikata makale wallahi hani mo ajaratot e musungo doronnet sunya la to mu munete wala musungot sungo kamuneke aka sunya rolek mune musunya rot mim manke tat ya tani kalabante yala barila o tarot e man la fi mol yeji nyinne musunya rot nyinne musungot mim bekeri nka fo nya. Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujereng, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanyang, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, a place of tranquility, ideal for a perfect spot to invest in your future. In Bakote, a place called Paradise Homes, developed by Swami India International, provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, a football field, internal paved roads, and streetlights with ample parking and plantation at the heart of urban Gambia. In Birkama, at Bojankuna, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Birkama Highway with paved road, electricity and water. And of course, our newest estate, Paradise View in Salaji, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coastal highway with ample options to choose from, along with flexible payment plans. Global Properties is clearly the only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions. Yona Enterprise wolle nata enen kukutol sakonyen sonkaro me ya nyatina Yona Enterprise bale dame wala musela kunda bambot ye mune sambale na wala mu dulino me ya lon ko ka fire refined sunflower oil nyin dulino lo ni edomo jata kende ya don ne biji e nyaale be sene ade ne dulini kendo long andi minli sambana itol fanka wala dom nyine ya sabo alanno warta walla na lafta jama sandiro la nyin dulino lo to walla kilin sandiro alferol ke aliye Yona Enterprise kachanyo ya 9003926832 7338899 9805526.
Yona Enterprise pa bale dami wala mu Serakunda Bamboti highway butumba de mul alnga ferol ke sunkaro de nata mol lafta domor kendo la nyine ya sabu Yona Enterprise ye nyin sambale nan pour nyin kamala nale nyin tulolu domo wati lanna ya la bije jata kende ya la fanna Yona Enterprise jana ma Badi ngol wala mto yati de a Jula Finance ngale ko jurol siata bari to mu nyonta wonti jurol ko itollo mu fannade dami yalon ko lanno be ko to andi tariyata tulu mo fam man tare ba nalbe tubabu do anem banko do to almantara Gambia itol se bank account o yelale no Gambia banko kam banki o banki mindia tete Jula Finance ngoy ko to la ko be mu sobe yalati bari tonya lon jurol siata bari tolle mu jurol ti nyine asabu ko Jula Finance wala nyinka mala dron na lapta kuma ko yo moyla nyinta ali kumande mobile to plus 447949532533233 wala plus 44794914464 wala 4 plus 44743806140 ngale koy manna dawoda alla mobile topo ko na cars power topo ko labe dunia dawoda Jula Finance wala ka beke ali kumandi doron telephone to ngamin di alla bari to mu julol lati julol min yalon ko nyon tamon do wala bari ngolon kamone batu Jula Finance money transfer